ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వాసు గారు, సంతోష్ మాట్లాడుతున్నానండి. సంతోష్ గారు చెప్పండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్యాక్ సార్, అగైన్ థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ హ్యాపీ కాయిన్ టీమ్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్. వై? బికాస్ నేను హ్యాపీ కాయిన్ లో జాయిన్ అయింది 2020 డిసెంబర్ లో జాయిన్ అయ్యాను సార్. ఫ్రమ్ దెన్ అంటిల్ నౌ, అఫ్ కోర్స్ రీసెంట్ గా అయితే కొంచెం క్లాసెస్ అయ్యి మిస్ అయ్యి ఉంటాను, సెమినార్స్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్. బట్ మీరు చెప్పిన ఏవైతే వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఐ గోట్ మోటివేటెడ్. ఎస్పెషలీ ఏదైతే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయో, క్రెడిట్ కార్డ్స్ ని జీరోకి తీసుకొచ్చాను సార్. ఎప్పుడైతే క్రెడిట్ కార్డ్స్ జీరోకి తీసుకొచ్చానో, దెన్ ఫైనాన్షియలీ ఓకే, నాకు ఒక స్టెబిలిటీ వచ్చింది, వీ కెన్ స్టాండ్ అని చెప్పిస్తాను నేను అనుకున్నాను. ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఐ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ అరౌండ్ ఓన్లీ ఒక 1500 or 2000 తో ఎవ్రీ మంత్ వాట్ ఎవర్ పేమెంట్ లైక్ సిప్ స్టార్ట్ చేశాను సార్. నౌ టుడే ఇట్ వెంట్ టు 7.5. అది కాకుండా రీసెంట్ గా ఇన్ ద ఫేర్ సెంట్ లో కూడా ఐ హావ్ డిడ్ ద లాకింగ్ విత్ లాకింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 year తో ఐ డిడ్ ఫేర్ సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేశాను సార్. 12%. 12%.